Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on yet another edition of your Midday Bilingue News on Info TV. For presentation, I'm with Raïssa Ngwa. Bonjour Raïssa. Good day, Mimi Thiobo. Bonjour à tous et bienvenue aux 12h bilingues sur Info TV. Ouvrons ce journal avec Aigle qui garde son altitude. C'est ce qui ressort de la conférence de presse présidée le 12 janvier 2026 à Yaoundé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé. Jean-Bruno et Fangono, compte rendu. 83,5%, c'est le pourcentage qui situe l'évaluation attribuée ce 12 janvier 2026 à l'application informatique des gestions logiques des effectifs et de la solde. Devant les hommes et femmes des médias ainsi que les membres de la société civile, le programme Aigle est passé au pain fin à Yaoundé 12 mois après sa mise en service. Selon le président du conseil interministériel, le ministre Joseph Lé, le logiciel suit son bonhomme de chemin. L'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde est donc entrée en production effective. Autrement dit, Aigle a pris son envol, marquant ainsi un tournant historique et irréversible dans la gestion des ressources humaines et de la solde de l'État du Cameroun. De façon concrète, c'est près de 295 000 agents publics qui ont bénéficié des avancements automatiques avec prise en charge financière immédiate. C'est également 203 000 agents publics qui ont vu leur carrière mise à jour avec effet financier direct, fruit de cet outil promoteur de la modernisation de la gestion des ressources humaines au Cameroun. Pour ce résultat salutaire, la mise à jour de l'automatisation des processus, l'amélioration de la communication, la sécurisation du portail web ainsi que des données sont des avancées primordiales du logiciel Aigle. Au-delà de la régularité et de la transparence dans le paiement des salaires, Aigle introduit une innovation majeure, l'automatisation intégrale de plusieurs actes de carrière. 365 jours après sa mise en service, les résultats produits par Aigle suscitent une reconnaissance du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative pour les efforts consentis. Comme vous le voyez, Aigle est le fruit d'une étroite collaboration entre le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministère des Finances, bien évidemment sous la coordination de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. À date, 12 modules sur 14 sont à jour pour une fin du processus de mise en place intégrale du système attendu d'ici fin 2026. Près de 65% de la population jeune du Cameroun est active sur Internet. Comment utiliser ce moyen pour créer de l'emploi? Pour répondre à cette question, une conférence de presse a été organisée à cet effet dans les locaux de l'IAI Cameroun sous le thème « L'entrepreneuriat jeune à l'ère du numérique ». C'est un compte rendu de notre stagiaire Cyril Venga et Michel Azegueux. Le numérique a à nouveau réuni plus d'un ce 12 janvier 2026 à l'IAI Cameroun dans la Meufou et à Famba. Dans un contexte de chômage presque généralisé, il convient de sensibiliser davantage les jeunes sur les opportunités qu'offre le numérique. Il est aujourd'hui question qu'on essaye de vulgariser, de former les Camerounais, les femmes et les jeunes à l'utilisation numérique. Tout est aujourd'hui numérique. Il est question aujourd'hui qu'on amène véritablement le numérique dans les régions reculées. Dans tous les secteurs, le numérique constitue un atout que les jeunes doivent exploiter pour renforcer leurs chances de réussite sociale. L'intérêt d'actionner tous les leviers qu'ils ont pour que les connaissances digitales soient une solution pour les problèmes quotidiens des Camerounais. Et ces problèmes peuvent passer par une autosuffisance alimentaire, par l'agriculture. Comment trouver des solutions pour optimiser le rendement agricole, l'élevage, la pêche, les questions de l'éducation, de la santé. Malgré les difficultés rencontrées, les jeunes sont appelés à faire preuve de persévérance. De les encourager à ne pas baisser les bras, de continuer
à oser et surtout qu'ils aient confiance en eux parce qu'ils ont toutes les capacités nécessaires. Madame Cathy nous appelle effectivement à oser, puisqu'il y a plusieurs parmi nos étudiants qui ignorent même que ces subventions sont là effectivement pour nous aider à pouvoir mettre sur pied nos futures entreprises ou alors nos startups et pour nous accompagner tout au long de la réalisation de nos projets. La cérémonie, qui a réuni étudiants et invités, s'est achevée sur la perspective d'un partenariat à venir entre l'ARJEC et l'IAI Cameroun, ouvrant la voie à de futures actions communes en faveur de la jeunesse. Away from that, we'll take you to another story. As after 1 year after the launch of 12H00 integrated software designed to revolutionize in Cameroon public service payroll and personal management, the Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lay, presented a Make Progress report on Monday, January 2026. Details with you, Jude Kenji. The event, attended by representatives from key public administrations and public stakeholders, served as a platform for a comprehensive review. Minister Joseph Lay presented a detailed assessment of the transformative changes and concrete strides achieved, openly addressed the difficulties encountered during the implementation phase, and unveiled the strategic roadmap guiding the project's future development. The Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lay, began his address by anchoring the Eagles project firmly within the long-term governance vision of the head of state, President Paul Biya. He recalled the project's genesis in the Presidential Directive of July 2019, which recalled for a sovereign, integrated, and efficient system. The minister highlighted several key achievements from the system's inaugural year, framing them as directive benefits to the state and its civil servants. He reported significant progress in eliminating long-standing administrative backlogs, particularly in processing of promotions, bringing tangible financial recognition to hundreds of thousands of public employees. The minister also emphasized the system's role in enhancing transparency and efficiency. The automation of payroll has begun to sanitize public spending, reducing errors and irregularities, while the introduction of the features like direct SMS salary notifications empowers every civil servant with immediate access to their payment information. Looking ahead, the minister presented a clear roadmap for the continued integration and optimization of the Eagles system. This forward-looking plan focuses on full interoperability access, all government services, advanced data analytics for human resource planning, and the ongoing capacity building of administrative personnel to fully leverage the new digital tools. The press conference concluded with a reaffirmation of the government's commitment to this fundamental reform, characterizing Eagles as a cornerstone for building a more modern, transparent, and high-performing public administration in service to the nation and its people. And taking you to another story, as in a circular release by the Ministry of Finance, the government emphasizes on the monitoring and strict control of state budgets. Economists are conscious of the area to be targeted for a successful implementations. Philip Enchi with details. Weeks after the promulgation of the 2026 state budget by the head of state, President Paul Biya, set at 8,816.4 billion francs CFA, with an increase of 14%, the Ministry of Finance on December 31st, 2025, released a circular bearing instructions on the implementation of finance law, monitoring, control, and the execution of the state budget and other public entities for the 2026 fiscal year. The circular, which focuses on transparency, targets a projected economic growth of 4.3% with an estimated inflation rate of 3%. Economists are conscious of the areas of importance for the state to target so as to meet up with the country's economic expectations. I would duly feel to suggest that as well as we look into the reduction of unemployment, education should be inclusive so as to be able
to train the expected manpower that will require the transformation of our economy. And in line with that, the import substitution industrialization should be considered as the greatest target for the survival of the Cameroon economy. So with that said, we will consider the instruments and the power that be to see that the reduction of unemployment in Cameroon will provide high degree of stability to the Cameroonian economy. As Cameroonians are expecting to see economic transformation in the coming days, working hand in gloves with state authorities will go a long way to provide a conducive atmosphere for both local and foreign investors. The citizenry of Cameroon should also know that it is our collective effort to be able to make sure that we have the gainful requirement. And this has to go with the professionalization of education, the entrepreneurial spirit that is required, and that education is meant for national development and not for self-development. With the growing demands of employment opportunities, a stable security atmosphere, and the promotion of import substitution, the full implementation of the circular will go a long way to transform the country's economy. And fair treatment within companies remains an important legal and moral principle for successful organization. However, citizens believe that workers are unfairly treated despite their status. What do individuals think about this, and what are the solutions on this? Major Fonge gathered some. Unfair treatment in workplaces typically involves discrimination based on certain characteristics such as ethnicity or national origin, gender, and religion. In some cases, salary unfairness causes lower job satisfaction and frustration. Automatically, it will create frustrations. I cannot be in an enterprise since 10 years, giving all my best for a salary which has never upgraded. And worst is if an intern comes in and gains the same as me. L'injustice. Injustice occurs a lot, and now there is the fact that some persons will react. If I am employed in a company and I have 15 years of experience, and a younger person comes who doesn't even have 6 months of experience, and we are giving the same salary, it will be unjust. C'est vraiment de l'injustice. Corporations who practice pay disparity are said to leave their workers to feeling incompetent, which equally exposes the enterprise. I think it is important to learn to valorize employees, make them know that they participate to the growth of the company and that the company is growing thanks to them, because the company cannot only grow because the owner puts funds. It necessitates energy from employees. In Cameroon, employees facing unfair treatment or job discrimination are protected by the Labor Code and have the right to file a complaint with the Ministry of Labor and Social Security or pursue legal action. En page écrite de ce journal, l'adjudant Tv Cameroun, décédé le 14 décembre dernier lors d'un accident de circulation, a été conduite à sa dernière demeure à Longjap, son village natal, accompagné par ses camarades d'armes. Le récit de Guy Bertrand Tali. L'adjudant Tv Cameroun, dont le cercueil est recouvert du drapeau de la République, entame son voyage pour l'éternité avec d'abord la mise en bière à la morgue du Centre de formation technique des armées CFTA, où la famille, les amis et les camarades d'armes sont réunis pour se recueillir, dire une prière et voir pour une dernière fois le visage du défunt. Vient ensuite les honneurs militaires à la cour d'honneur du centre de formation pour ce militaire qui a rejoint le bataillon d'intervention rapide BIR en 2009 pour être reversé à l'armée ordinaire en 2017 où il exerce à l'état-major à Yaoundé, puis à Djoum au 12e bataillon d'infanterie mobile en abrégé BIM. Puis vient alors le départ pour le village natal, Longjap, dans l'arrondissement de Somalomo, département du Haut-Nord, région de l'Est. Ici, les siens, venus nombreux, n'ont pas manqué d'exprimer leur douleur de perdre
un être cher. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il était un homme intègre. Et on a perdu un être cher. Et nous remettons tout à Dieu. C'est un homme intègre. Nous voulons juste qu'il nous ouvre les portes pour qu'on puisse garder ces enfants qu'il nous a laissés. Il était un rassembleur, tant dans sa famille que dans son lieu de service. Et mon grand frère, c'était un homme qui se rabaissait, même devant moi, son petit frère. En tant que frère, en tant qu'homme en tenue, c'était quelqu'un de bien. Militaire discipliné et brave, mais aussi homme sociable, l'adjudant Tadé Zakono laisse derrière lui plusieurs enfants et une famille éplorée. Que la terre de nos ancêtres, qu'il a vu naître et grandir, lui soit légère. Away from that sad note, we'll take you to something else, as works on the national roads number 17 have been evaluated by sectoral representative on January 10, 2026. This was headed by the senior divisional officer of Villa Division at the Azam Public Schools. Videos with you once more, Midred Fonge. Sectoral officials in charge of the launch of request examination for works on the National Road number 17A have been received at the Azem Public School. According to the June 10, 2022 decree by the Prime Minister Head of Government, compensation was provided to people who lost land rights or had their property destroyed during the construction of the Ebolowa Akomtu Kribi Road. This was presented and explained on January 10, 2026 by the Senior Divisional Officer of the Villa Division. Let me also remind you of this. What brings us together today is equally to tell the head of state that we are behind him to achieve what will benefit us, equally our children and the country. This first protocol phase was open to all persons impacted by the paving project. It's about actions on the ground, cohesion, synergy of action, and above all, appeasement. And it's the spirit that sustains the dialogue that we need to monitor. So that means they will be moving out to the edges. We don't lack lands here in the south. The people will also be able to move a bit further. The population was informed about the number of files submitted and the various guidelines to follow for the Ebolowa, Akomtu, and Kribi roads. And we'll take you to this story as heated arguments between bike riders and their passengers have become a common phenomenon in Cameroon. These quarrels sometimes escalate to physical fights with accusations pointing both directions. Details with our reporter, No. The lack of affection between commercial motorcycle riders in Yaoundé and their passengers continues with no end in sight, despite the fact that for many residents of the capital city, a motorcycle ride has become an integral part of their daily lives. It is not an unusual sight to find these strange bedfellows in a heated argument and sometimes even exchanging physical blows with accusations flying in all directions. One of the highest challenges that we are facing is maybe at times you will break a passenger will propose a place, let's say like 500, without telling you some bashement. Then on the way, you just carry the passenger, on the way going you see another passenger to double. Then the passenger will say that no, when I paid 500 they will not bash me. So from there the problem usually started from that place, because normally if you are going to a place you don't want that they should bash you. At least propose 500 some bashement. I don't want that they should bash me. So if you don't propose, that's one of the highest points that always make passengers and by people to have problems. For me, the second one is this change issue. The passengers mostly beg to differ in their own side of the story. Problems between passengers and bike riders, some of them come as a result of maybe the mood at a particular time. Some of them, maybe someone has a transfer aggression. Someone comes with disagreement. The disagreement comes at times because of maybe the rider did not understand
the destination of the passenger, and at times change issue. The bad state of our road, because sometimes for the bad road, they are taking a lot of money. As both riders and passengers continue in the journey of life, they will never run out of fuel to start a fight. It is therefore left for both parties to get intentional about forging a healthy atmosphere for their mutually beneficial relationship. En sport, Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025, l'heure est désormais aux demi-finales avec les affiches Maroc-Nigeria et Égypte-Sénégal. Il est donc question d'analyser les forces en présence en cette étape de la compétition. Joseph et Patrick Mbala, reportage. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football tire peu à peu vers la fin avec le dernier carré qui se présente avec des équipes de calibre à l'instar du Maroc, première nation africaine au ranking mondial et demi-finaliste de la dernière Coupe du monde de football. Les Pharaons d'Égypte, nation africaine la plus titrée de la CAN avec 7 sacres continentales. Le Nigeria, malheureux finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et le Sénégal vainqueur en 2021 au Cameroun. La compétition reconnaît ses anciens vainqueurs. Si on s'en tient à cet adage et les Africains aiment bien les proverbes, on va se dire que l'Égypte qui a déjà remporté cette CAN est favori, suivi du Nigeria qui en a déjà remporté 3. Maintenant, il y a la réalité du moment. D'après le ranking FIFA, le Maroc et le Sénégal seraient les favoris parce que ce sont eux qui sont en tête au ranking FIFA Afrique. Dans le duel entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Pharaons d'Égypte, les Sénégalais, selon certains analystes, vont avec les faveurs des pronostics. Le Sénégal est resté bien plus solide et cohérent dans sa tactique jusqu'ici avec des individualités qui peuvent déclencher la situation à n'importe quel moment. L'Égypte assez solide quand même sur le plan offensif, mais il faut noter que voilà, au niveau défensif, il y a une certaine porosité qui existe, qui fait que c'est pas une défense sereine comme d'habitude, parce que quand on regarde les différents buts qu'ils ont encaissés contre la Côte d'Ivoire en quart de finale, et on peut quand même se questionner dessus. Pour le choc entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Super Eagles du Nigeria, les analystes restent sur du 50-50. Parmi ces 4 nations, vous avez 3 nations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde de football 2026. Alors, le match Nigeria-Maroc offre l'opportunité d'avoir la meilleure attaque avec 14 buts et la meilleure défense avec un seul but. Maintenant, sur le plan purement technique et tactique, c'est 2 équipes qui en veulent. Le Maroc sera poussé par son public, ce qui fait que ce sera un match très disputé. Rendez-vous ce 14 janvier pour déterminer les finalistes de cette 35e édition.